name is Muhammad. I study in class 4 with you boys. Today's my presentation topic is an Islamic concept on Earth movement. Modern science and claims that the Earth and other planets revolves around the sun, which is completely wrong. Let's see what does Islam says about it. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ। तर्जुमा है कंजूल ईमान। और ज़मीन में हमने लश्कर डाले कि उन्हें लेकर ना कांपे, और हमने इसमें कुशादा राहें रखी कि वो राह पाएं। It means the earth is stationary and still. It is neither orbiting nor moving. The sun and moon moves around the earth. Jazakumullah khairan. MashaAllah, MashaAllah. Now what is that's well done, my boys. Now सबको जज़ाक खैर बता। आमीन। MashaAllah, MashaAllah. बाबा को सलाम कीजिए। सुबह तालीम के सिलसिले में मैंने आपकी शायद हमारी भी आप मिलो